అందుకోసం మనం ఏం చేయలేము. కాబట్టి దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ స్టంప్స్కి వచ్చి బయోమైనింగ్ ఇప్పుడు బయోమైనింగ్ అంటాం సార్. మన 100 crores మీరు పీసీబీ నుంచి రూరల్ ఏరియాస్లో లెగసీ వేస్ట్కి ఇచ్చేస్తారు. ఈ బయోమైనింగ్ చేయాలి. ఇక్కడ రూట్ టాపింగ్ కూడా మేము వెజిటబుల్స్ సార్ 20% ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ గో హియర్ అండ్ గివ్ టు క్యాంటీన్స్. వీ హావ్ చెక్డ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ హైజెనిక్స్. సార్ ఇక్కడి నుంచి చూపించబోతాడు అక్కడికి వస్తాను. ఇక్కడికి ఎలా వస్తాయి పడతాయి ఇవన్నీ? అది ర్యాంప్ ఉంది సార్. ఆ ర్యాంప్ నుంచి ట్రక్ వచ్చి ఒక ట్రక్ పెట్టి చూడాలి. అవసరం లేదు పర్లేదు. అంటే నేను అక్కడి నుంచి చూపిస్తాను సార్. మీకు జీసీఎస్ కంట్రోల్ నుంచి చూపిస్తాను. ఈ పిట్ కెపాసిటీ 40,000 tons సార్. బట్ రెగ్యులర్గా పెట్టేది మనం 80,000 పెడతాం సార్. ఎందుకు 40,000 అంటే ఒక్కోసారి టర్బైన్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే మనం మున్సిపాలిటీకి చెప్పలేదు సార్. ఏమని మీరు చెత్త ఆపేసేయండి దానికోసం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ కోల్ బేస్డ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అనుకోండి సార్, మా ప్లాంట్ బంద్ ఉంది మీరు వేరే చోట తీసుకోండి అని చెప్పచ్చు. బట్ ఆ లగ్జరీ మాకు లేదు సార్. టోటలీ 6 doors సార్. ఇది విజిటర్ డోర్. ఓన్లీ 1, 2, 3 doors. ఇక్కడ మీరు చూశారు కదా సార్ కింద, ఈ కింద నుంచి లీచ్ ఎట్టింది. ఎంత డెప్త్ సార్? ఇది డెప్త్ 10 meters. టోటల్ డెప్త్ వచ్చి 14 meters. ఈ కిచెన్ ఫ్లోర్ హైట్ వచ్చేసేసి సార్ ఇక్కడ కిచెన్ ఫ్లోర్ హైట్ వచ్చేసేసి 10 meters. 10 meters హైట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ. ఈ వాటర్ ఈ స్ప్రే దీనికి ఇది వాటర్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం. వాటర్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం సార్. వాసన వాసన కోసం అంటే ఎక్కువ రాదు. రండి సార్, విఎన్పీస్ వచ్చినప్పుడు మనం అది ఇచ్చేస్తాం. అమ్మా గాంజా ఉంటుంది కదా సార్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ క్యాచ్ చేసేది బర్న్ చేసేవాళ్ళు సార్. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్లీ సౌండ్ మేనర్లో మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పీసీబీ ప్రజెన్స్లో బర్న్ చేస్తున్నాం సార్. దట్ ఈస్ సైంటిఫిక్ ఇన్సినరేషన్. యాజ్ పర్ ది కోర్ట్ ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సినరేట్ సైంటిఫికల్లీ. ఇప్పుడు సార్ మీరు నమ్మరు, ఇప్పుడు దాకా 40,000 tons ఆఫ్ సిగరెట్ బంద్ చేశాం సార్. ఒక సిగరెట్ వెయిట్ సార్ గ్రామ్ సార్. సార్ 40,000 tons సార్. 40 tons సార్. సార్ 40 tons సార్. ఇది 15 ఎకరాలు 50 సెంట్లు సార్. దీనిలో 33% గ్రీన్ బెల్ట్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఇది ఆర్డర్ కా? ఇది వాసన రాకుండా ఉంటాను అదే అంటే ఎవరన్నా విఐపీస్ వస్తే పెడతాం సార్. నార్మల్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్ సార్. సార్ ఐఎమ్ ఆల్సో హెడింగ్ ది ఇంటర్నేషనల్ డిస్కోనార్ సార్. 60 countries లీడ్ చేస్తాం సార్. అది కాకుండా యునైటెడ్ నేషన్స్ మెంబర్ సార్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా. మన కృష్ణతేజ గారు చాలా ఆర్టికల్స్ ఇచ్చేస్తారు. మీకు ఇన్సిడెంట్ కూడా చూపిస్తాను సార్. చూడండి సార్, కోల్ లాగా మండుతుంది చెత్త. దిస్ ఈజ్ ద టెక్నాలజీ. 950 degrees centigrade సార్. ఇది మీ భక్తులు సార్. ఇక్కడ కూడా అదే సార్. ఇది 4 parts కింద ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ చెప్పాలి సార్. ఇంకా ఆపరేషన్
మనం ఇందాక ఇక్కడ చూసాం సార్ 23 మీటర్, ఇది 11 మీటర్, ఇది మూవ్ అవుతున్నాయి చూసారు. ఇక్కడ కూడా ఇది మూవ్ అవుతున్నాయి చూడండి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్సైడ్. సార్ ఇక్కడ వాటర్ వేస్తాం, బాయిలర్ 1 బాయిలర్ 2 ఇక్కడ కలెక్ట్ చేస్తాం సార్, అట్లా వస్తాం. యాష్ అంతా వస్తుంది. యాస్ సార్. ఈ యాష్ని కూడా మనం పేవర్ బ్లాక్స్ ఇవన్నీ చేస్తాం. ఏం బ్లాక్స్ చేస్తారు? అది ఎక్కడ ఉంది? పేవర్ బ్లాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో పెట్టాం సార్. యాక్చువల్ సార్ ఒక చిన్న సబ్మిషన్ సార్, ఒక 10 మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా కన్సిడర్ చేయండి సార్. టీజీ హాల్ కూడా చూపిస్తాం, జనరేషన్ చూపిస్తాం. రీటైల్లో జనరేషన్ రీటైల్లో రీటైల్లో పవర్ పాయింట్ చూపిస్తారా? ఈ ఒక్క స్టోకర్ మనం చైనా నుంచి తీసుకున్నాం సార్. ఏది? ఇంకా మొత్తం ఇండియా ఇదంతా మొత్తం బాయిలర్ కూడా. మనకు లేవా? అంటే ఈ టైప్ మనం అడ్వాన్స్ వెళ్ళలేదు సార్. సింగపూర్లో ఇదే ప్లాంట్ ఉంది సార్, సేమ్ టు సేమ్. ఎవ్రీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళి ట్రైనింగ్ అప్పుడు చూపిస్తారు సార్, 1 డే సేమ్ టు సేమ్. జనరేట్ అవుతుంది అనేది చూపిస్తారు సార్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కంట్రోల్ సెంటర్ సార్. చూడండి సార్, దట్ ఈస్ ద జనరేషన్, అది ఎక్స్పోర్ట్ సార్. సమ్ 10% ఇస్ ద ఆక్సిలరీ కన్జంప్షన్ సార్. నెక్స్ట్ అది ఫ్రీక్వెన్సీ సార్. ఎంతలో వెళ్తుంది అనేది? అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రిడ్ సింక్రనైజేషన్ కోసం వచ్చి చూస్తాం సార్. నేను జనరేషన్ ఇది ఎక్స్పోర్ట్ సార్. 2 నిమిషాలు కూర్చోండి సార్. మారిముత్తు ప్లీజ్ మీరు కూర్చోండి. మీది మీది మీకోసం వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ సార్. Can you sit and explain to me? I want to see it. It's a feed copper, sir. You will feed the MSW the feed copper to the boiler Furnace. The boiler furnace, the ram feeders are sir. In that side. You will push the ram feeder MSW in that furnace area. In that furnace, 950 to 1000 degree temperature, sir. because of temperature, This is a steam generator, so it's a boiler, high pressure boiler. We will generate high pressure steam, 41 kg pressure. High pressure steam pipeline passes to the steam turbine, sir. We will generate power, 20 megawatt power generation, sir. Export on 17.7. Per ton, how much power you generate?
Per hour, 20,000 units. ton. No, Per 1 ton. minute, sir. Per ton to generate, we need 2.5 tons of MSW. To generate 1 megawatt, we need 4.5 to 4.8 tons of steam is required, sir. ఇక్కడ నుంచి No, the amount of power you generating, the amount of power you consume, what is it? for your kind information, 20 megawatt is the generation, sir. My internal consumption is 10%, that is 2 megawatt. Rest is export. So 18 megawatts you export. Yes. Yes, sir. That's what you've been saying. Ah, yes. So 20 is Generation. 17 Export. export and okay. Frequency means, but grid synchronization, we have to maintain frequency. That is most important. So minimum how much you need frequency? Frequency 50 we have to maintain. Plus or minus 5% you can go. That's it. Other states and ఇప్పుడు us. మనం అదర్ స్టేట్స్ 12%, 13%, 18%. ఎందుకని క్వాలిటీ ఆఫ్ వైరింగ్ ఒకటి థెఫ్ట్, నెక్స్ట్ ఇంప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్, నాట్ ప్రాపర్ డిజైన్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్, ఆల్ దిస్ థింగ్స్. కూడా పొల్యూషన్ ఏపీపీసీబీ సర్వర్కి మరియు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సార్. Okay. ఎమిషన్ లెవెల్స్ మనం ఆన్లైన్లో చెక్ బట్ చేసుకోవాలి. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ నార్మ్స్ సార్, నాట్ 2016 రూల్ ప్రకారం. Tell me zero liquid discharge. Normally, if you are not maintaining well, what is the zero liquid? What is the discharge? డిశ్చార్జ్ ఇస్ 125 KLD per day సార్. No, if you imagine you are not maintaining it, సార్, what is the discharge you will get? two things will be drastically affected, sir. One is emissions. It is out of the control. Suspended particulated pattern ఈ చిమ్నీ నుంచి పొగ చూసుకోలేదు కదా సార్, అది ఎలో లిమిట్ వచ్చి 50 సార్, లేకపోతే 1000 దాకా వెళ్ళిపోతుంది సార్. 1000 మిల్లీగ్రామ్ పర్ నార్మల్ వెయిట్ సార్. నెక్స్ట్ జెడ్ఎల్డి కాదనుకోండి సార్, రిజెక్ట్స్ వస్తుంది, ఈ లీచెట్ వస్తుంది. ఆల్ టుగెదర్ 200 KLD మనం బయటకు వదిలేయాల్సి వస్తుంది. So it's completely ZLD plant. Huh? ఎస్ సార్. ఇది మన పారామీటర్ వాల్యూస్ సార్. అగైనెస్ట్ 50 స్టాండర్డ్ దే ఆర్ అచీవింగ్ 45.5 సార్. చిమ్నీలో ఎయిర్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ ఒక టెర్మినాలజీ ఉంది సార్, డయాక్సిన్స్ అండ్ ఫ్యూరాన్స్. సెకండ్ దీస్ ఆర్ వాటర్ పారామీటర్స్ సార్. లీచాట్ కనెక్షన్ అయిన ట్రీట్మెంట్ వాటర్ సార్. Give me this one. ఇక్కడ సార్ పెన్నా సార్. మీరు అనేది ఇదా 50 స్టాండర్డ్ 50 is the allowable permissible standard, sir. As against they are reaching 45.5, sir. As per APPC emission control. సో మ్యాక్సిమమా మినిమమా? ఇది maximum, sir. This is Allowable standard limit, sir. This one maximum. is allowable limit. ఓకే ఓకే వాట్ ఇస్ ద మినిమం లిమిట్ హియర్? మినిమం అంటే వీళ్ళకి చిమ్నీలో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నది అది సార్. దీస్ ఆర్ ది వాటర్ పారామీటర్స్. ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి తీస్తారు ఇది శాంపుల్? 6 monthsలో ట్వైస్ తీస్తాం సార్. అంటే ఇయర్లో 4 times. వేరే ఏదైనా కంప్లైంట్ అలాంటిది వచ్చినా కానీ ర్యాండమ్గా తీస్తాం సార్. హూ ఇస్ శ్రీరంజని? శ్రీరంజని సీనియర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ జోనల్ ల్యాబొరేటరీ ఏపీపీసీబీ సార్. వాటర్ ల్యాబ్ మనకి రీజనల్ ఆఫీస్లో లేదు సార్. హౌ కమ్ దే హ్యావెంట్ డన్ ఎనీ మీన్ గోదావరి ఆంధ్ర పేపర్ మిల్స్కి ఇలాంటివి ఏం లేదు ఉందా? హ్యాడ్ దే డన్ దిస్? అలా అక్కడ చేస్తున్నారా అని అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ చేస్తున్నారు సార్. చేస్తున్నారు మనకి ఓన్లీ ఇది ఒకటి పిహెచ్. కాదబ్బా నేను అనేది మీరు ఇలా ఇంత క్లారిటీతో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎందుకు అలా వదిలేశారని అడుగుతాను. సేమ్ పీసీబీ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ఎఫిషియెంట్లీ హియర్, హౌ కమ్ దే అలౌడ్? ఎంతమంది మీరు పనిచేస్తారు ఇక్కడ? సార్ 80 is the staff సార్, 80 ఇది అవుట్ సోర్స్. యాక్చువల్ మాకు అంత అవసరం లేదు, లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఒక 40 10th ఫెయిల్డ్ 7th ఫెయిల్డ్ ఎవరన్నా మనం తీసుకొచ్చేస్తాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చదివి ఉండాలి? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు డిప్లొమా చదవాలి సార్, బట్ బాయిలర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇంజనీర్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి సార్. అట్లాగే ఇందాక ఒక పురాణం చూసారు, వాళ్ళు ఫీల్డ్ ఆపరేటర్స్. 2 బాయిలర్లు ఉంటే 8 మంది ఫీల్డ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు, 8 మంది డీసీఎస్ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు. క్రాప్ క్రేన్ వచ్చి 8 members ఉంటారు, వాళ్ళు టెక్నీషియన్స్. వీళ్ళు కాకుండా టర్బైన్ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు. ఆల్ షుడ్ బీ హ్యావింగ్ ద సర్టిఫికేషన్స్. నెక్స్ట్ మనం కాకినాడలో కూడా పెడుతున్నాం సార్.
ఇప్పుడు 6 ప్లాంట్స్ వస్తుంది ఎంత అవుద్ది సెటప్కి? సార్. యాక్చువల్ 1 megawatt కాస్ట్ ఈజ్ 25 crores. దిస్ ప్రాజెక్ట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 340 crores. అలాగే యూ నీడ్ కెన్ వీ హ్యావ్ మినీ ప్లాంట్స్ లైక్ దిస్? No, it is not possible. ఎందుకని? Minimum 600 tons is the requirement, sir. The low we go, the cost of the project will go up, sir. Actually, CERC guidelines ఒకటి వచ్చాయి సార్. The project, సార్ కొబ్బరి సార్. సో CERC guidelines వచ్చింది సార్. దానిలో పర్ మెగావాట్ కాస్ట్ ఫ్లాట్ రేట్ తీసుకున్నారు సార్ 22 crores. టారిఫ్ షుడ్ బి గివెన్ at 10 రూపీ 21 paisa సార్. బట్ ఇక్కడ మనకి 6 రూపీస్ 60. ఇప్పుడు కొత్తగా 6 ప్రాజెక్టులు వస్తాయి సార్. స్టేట్లో మనకి 7,200 tons ఆఫ్ చెత్త జనరేట్ అవుతుంది సార్. కడప, కర్నూలు 2 వస్తున్నాయి సార్. కాకినాడ హౌ మచ్ వాట్ ఇస్ ద మినిమం జనరేషన్? మినిమం చెత్త ఎంత ఉండాలి? 600 tons. మనకి ఎంత అక్కడ కాకినాడ సార్. రాజమండ్రిలో? సార్ రాజమండ్రిలో ఇట్ ఇస్ దర్ నియర్లీ 160 సార్. 160 మిలియన్ టన్స్. 160 tons per day. సార్ ఒక చిన్న సబ్మిషన్. కాకినాడ ఈజ్ ఏ క్లస్టర్ ఆపరేషన్. కాకినాడ, రాజమండ్రి ఇంకా 21 ELBs కలిపి తీసుకున్నాం. 950 tons per day వస్తుంది సార్. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అది? అది November 27కి మేము కమిషన్ చేయాలి. మొత్తం 6 ప్లాంట్స్ సార్. కడప, కర్నూలు, సరిపోతాయా నెల్లూరు, మొత్తం? కాకినాడ. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ విజయవాడ, గుంటూరు బిడ్డింగ్కి వెళ్ళాలి. విజయవాడ, తిరుపతి బిడ్డింగ్కి వెళ్ళాలి సార్. ఎందుకని అట్లా? ఇప్పుడు బిడ్డింగ్ అవుతుంది సార్. ఇది లేటర్ స్టేజ్లో తీసుకున్నారు సార్. ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ లోడెడ్ అయిపోయింది సార్. అది ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఇట్ కెన్ అడ్రస్ మిక్స్డ్ వేస్ట్, వెట్ అండ్ డ్రై టుగెదర్, RDF ఫ్రమ్ లెగసీ వేస్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్. లెగసీ వేస్ట్ ఎలా చేస్తారు? లెగసీ వేస్ట్ ఆల్రెడీ మన ఇయర్స్ టుగెదర్ డంప్ అయిపోయింది కదా సార్. ఇందాక మీరు అడిగారు అదేంటని. దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే వచ్చేది RDF. బయోమైనింగ్ చేసిన తర్వాత ఆయన చెప్పినట్టు గ్రావెల్ అంతా తీసేసి ఆ మిగిలిన డ్రై వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పంపిస్తాం సార్. అది వీళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ కాల్ చేస్తారు. మరి అది గ్రావెల్ కింద ఆ గ్రావెల్ నార్మల్గా క్వాలిటీ చెక్ చేసి మంచి క్వాలిటీ అయితే కనుక మట్టిలో కలిపేస్తారు సార్. చెడ్డ క్వాలిటీ అయితే కనుక దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది సార్. దాన్ని ఎట్లా న్యూట్రలైజ్ చేయాలని ఒక 80% ఇస్ గ్రావెల్. మీకు లెగసీ వేస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్తున్నాను సార్. 78 to 79% ఈస్ గ్రావెల్. హౌ కెన్ యూ జనరలైజ్ లెగసీ వేస్ట్? Years together, some 5 years, 6 years, 7 years, the dump is existing, that is called legacy waste. No, I understood that. Like I'm saying, how come you can say a lot of gravel would be there in legacy waste? We have done a characterization, sir. No, each legacy waste should have a different character, kada? Majority, I have told the common factors. And each area specific untada legacy waste atla But it depends upon the quality of waste. For example, we have done one study, sir. Internationally, we have done study. If you burn MSW here, the bottom ash generation is 25%, sir. Whereas Vizag plant it is 35%. Enduku road sweeps, drainage silt, adi kaluputunnaru. Next, I am the member in the Chinese association, sir. China, the 14%, sir. Japan is the best country for the waste management, sir. There is 6 to 7%. Okay. United norm prakaram per head 1000 grams, sir, generation. Whereas in India, urban is generating 400 grams, sir. Rural is generating 200 grams. Indore is coming consecutively 8 times first time, sir. Indore? Yes, sir. Consequently 8 times the first cleanest city. Of course, they are doing wonderful job. They are separating wet waste and dry waste. అలాగే లెగసీ వేస్ట్ ఇండోర్ ఎలా చేస్తారు? వాళ్ళు హీప్స్ ఆఫ్ గార్డెన్ లాగా చేస్తారు అంటే అట్లా లాంగ్ బ్యాక్ అది ప్రాసెస్ అయిపోయింది సార్. దిస్ అవేర్నెస్ దే బ్రాట్ 12 years బ్యాక్ సార్. అది ఇప్పుడు ఈ డంప్స్ కూడా ఒక ఆమె కేసు వేయడం బట్టి మనకి NGT ఈరోజు ఎగ్జిస్టెన్స్కి వచ్చింది సార్. ఐ విల్ సబ్మిట్ ఎ పేపర్ టు యూ సార్. హౌ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్ సార్ జపాన్లో 1900లో సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్ రూల్స్ ఫామ్ చేశారు. 1900? ఎస్. హియర్ వన్ పాండమిక్ వచ్చింది. ఈవెన్ బిఫోర్ ద వరల్డ్ వార్? ఎస్ సార్. ఇక్కడ వచ్చి 2000లో వచ్చినాయి సార్. అది ఒక ఆమె అల్మిత్రా పార్టీ సుప్రీంకోర్టులో ఇదేస్తే. నౌ సార్ ఇందోర్లో దే వాంట్ దిస్ ప్లాంట్ సార్ బికాజ్ అహ్మదాబాద్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఆల్సో అండర్ మీ. ఇందోర్ పీపుల్ దే విజిటెడ్ అహ్మదాబాద్ ప్లాంట్. దెన్ దే కాల్డ్ మీ డైరెక్ట్లీ వీ వాంట్ టు గో ఫర్ ఇన్సినరేషన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్, డ్రై వేస్ట్ తీసిన తర్వాత సిమెంట్ ప్లాంట్లు కొంటలేదు సార్. వెట్ వేస్ట్ కూడా అన్ని వెట్ వేస్ట్ టుగెదర్ యూ కెన్ నాట్ బర్న్ సార్. దెర్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ సార్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఒకటి వచ్చేసేసి బయో మెథనైజేషన్ ప్లాంట్ సార్. వెజిటబుల్ వేస్ట్, ఫ్లవర్ వేస్ట్, స్లాటర్ వేస్ట్, ఫ్రూట్ వేస్ట్. నెక్స్ట్ స్లాటర్ వేస్ట్. ఎంత స్లాటర్ వేస్ట్ మనం బయటపడేస్తున్నాం సార్. ద గంగా ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హిమాలయస్ టు ఉగ్లీ, నో సార్. The annual amount of flower collected is 80 lakh tons, sir. That is all energy, sir. Biogas contains 65% methane. Do you have all the papers? I have collected 10,000 papers on this subject, sir. Okay. Is there any way that we can invite him for any meeting? బయోమెథనేషన్ కూడా చిన్న ప్లాంట్ ఉంది సార్
నో పిడుగురాళ్ళ దగ్గర హైదరాబాద్లో పనిచేయట్లేదు. గుడిమల్కాపూర్ బోయన్పల్లిలో పెట్టారు సార్. గుడిమల్కాపూర్లో ఉందా? ఒకటి పవర్ వేస్ట్, ఒకటి వెజిటబుల్ వేస్ట్. ఉందా? వెళ్ళి చూడొచ్చా? చూడొచ్చు సార్. మీకు కావాలంటే ఏజీ రావు గారు సైంటిస్ట్ ఉన్నారు సార్. ఎవరిదో ప్లాంట్ అది? అది యాక్చువల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పెట్టింది సార్. బట్ సపోర్ట్ చేసింది ఐఐసిటీ సార్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీలో ఏజీ రావు గారు ఉన్నారు. ఐ విల్ గివ్ ద నెంబర్స్ టు హిమ్ సార్. Why don't you give us some kind of awareness on all Sir, this? I already given awareness to the Guntur Municipal Corporation, all these ones. Sir. I'm not asking about them. For me, I'm asking. Sir, whenever you call me, I will come next day. Sir. If I go to some field trip, can you give me some suggestions? I will definitely, sir. I am ready to assist. If I go to Godavari, Yes. One small submission, sir. He never asked, but I prepared. I went to Vanattu in Coimbatore. It attracted world attraction. That village 100% 24/7 clean water, electricity, and Wi-Fi is there. 100% open education. That miniature I prepared and given presentation. అదే మీరు నాకు ఇచ్చింది. Yes. అలా కాదు, why can't we do all the 272, 268 పంచాయత్స్కి? why can't you be the అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు ఇట్లా? ఒక 5-member team, a 3-member committee. why don't you form a 3-member committee? సార్ మనకైతే పంచాయతీకి సపరేట్గా సోషల్ కమిటీ పెట్టుకున్నాం సార్. మేము వీళ్ళని కూడా తీసుకుంటాం బయట వాళ్ళు. ఎస్ సార్, టేక్ దెమ్ యాజ్ అడ్వైజర్స్ సార్. You take them as advisors. No, I don't want single penny, sir. I will support volunteers. Thank you. Sir, for your kind information, 17,000 villages are there, sir. I made a kind of satellite system where I traveled frequently 70,000 to them. I am the first Indian to get the Chinese National Awards. How the development, everything it is there. For your kind information, some 10 people are having buffaloes. What China is doing, they collect all the buffaloes, they keep at one place. The urine is common, gobar is common, they are generating this one, sir. That is called animal hostels. Because for me, because I know that you have tons of you're an encyclopedia of experience and knowledge. I understand. To take your abundance of your knowledge is going to be a little overwhelming for me. Sir. So I need it in parts. I already developed one paper, sir. Yeah. I have given a recommendation to Minister of Environment, Forest and Climate Change. There is a demarcation. Right. Don't separate wet and dry waste from the residents, shopping malls and commercial. అలాగే మీరు ఇట్లా కాకుండా now I understand. Why don't you give me ఒకసారి on Monday invite him. షూర్ సార్. But I don't need at a length because I want to absorb the information. So I need a 45-minute session. So next 1 week till 8th, 9th, let me meet him at least twice or thrice. But I want you to give me the contents first. For today, what you can do is how much information you have and what kind of subjects you have an idea. I mean, either let it be urban, rural, biomass, everything. Give me the contents. Whatever knowledge you have. If you give me the contents, I'll choose the content. Okay, today you tell me this. So I'll get, in next 1 week, 10 days, I want to get enlightened by you. Sir, today evening I will give a report, sir. What I want to present. Accordingly, you select, sir. I will comment. What I need is I want entire Godavari to be cleansed. That's my objective. Yes, sir. Entire rivers. Yes. And also I want to make entire panchayats to be self-sustaining villages. Yes, sir. So in which way you could contribute? Sure, sir. I'll make sure that with your great amount of experience I and will record it, sir. I will do, sir. so we'll catch up then. Next, one more request also, sir. For study of the micro level, where everything disadvantages are there. No land, no water, surrounded by. Singapore is the best country, sir. How do that? Jurong port is there, sir. No dust around this one. So what is the problem with the Vizag port and Zurang port? The methods adopted and implementation is the problem. Would you like to come with me once to I will come, sir. Vizag? I will come. Instead of that, can I suggest one thing, sir, with your permission? Why don't send one team to Singapore to study the Jurong port, sir? First, I want to understand what is happening here. Whenever you call me, I will come, sir. We'll go. If I ever go to Singapore, I'll take you with me. Then Sure, sir. And one more submission, sir. In Singapore, no wet waste, no dry waste separation, sir. Only two aspects: recyclables, non-recyclables. Metals are recyclables. Rest is all plastic waste. Everything it is there. And for your kind information, 2.5% of Singapore electrical energy is meeting through waste energy. The 2.5% of electrical energy is meeting through waste energy plants. Oh, Singapore collection per day is 18,000 tons.
They are generating near about 400 megawatts, 500 megawatts. So what happens to the debris? I mean, what do you call it? Not debris, or what do you call it? Ash. Sir, that ash they are going for the coral formation, sir. I will send that document I also. think they're landfilling the oceans, sir. Oh, with that. And the flora fauna is no harm. They can. I will forward that video also. లేదు మీరు ఒకసారి నా దగ్గరికి రండి మీరు why don't we meet on Monday? I'll take your time. Sir, I'll coordinate with Yes, I'll Teja coordinate. also. So thank you. You're wonderful. Sir, thank you, sir. You're a storehouse of knowledge and experience. No, actually, my field is iron and steel and cement, sir. పర్సనల్గా డిజైన్ చేసి మీకు గిఫ్ట్ చేశారు సార్. అది మన ఆఫీస్లో Why don't you? I need your support. I need your help. I am there. I need your. You're a man of immense. Sir, one small. Can we have our group photo, sir? Sure. All the people, they're all your fans, sir. Please. అందరూ వస్తున్నారా మీరు అలాగే ఉండండి ఐ విల్ కమ్ క్లోజర్ టు యూ నో యూ బీ లైక్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ స్ప్రెడ్ అవుట్ కొంచెం స్ప్రెడ్ అవ్వండి సార్ చిన్న సబ్మిషన్ మీకు నేను లీకాన్యూ లెక్చర్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఒక నిమిషం లేకుండా చెప్పండి మీరు ఎవ్వరు సపోర్ట్ చేసుకుని అవసరం లేదు ఐ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ మోడీ సాబ్ ఇక్కడిది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీరు పక్క